Quando Giulia entrò nella chiesa di San Marco quella mattina di giugno, il suo vestito bianco di seda brillava sotto ai raggi del sol che filtravano dal vetro colorate, e tutti I presenti trattenevano il respiro davanti a tanta bellezza. Ma nessuno, assolutamente nessuno, avrebbe potuto immaginare che in pochi minuti quella stessa chiesa sarebbe diventata il teatro dello scandalo più devastante che la piccola città di Montefiore avesse mai conosciuto. Il profumo dei gigli bianchi riempiva l'aria, mescolandosi al mormorio smesso degli invitati che si voltavano per ammirare la sposa mentre avanzava lentamente lungo la navata centrale. Marco la aspettava all'altare, elegante nel suo smoking nero, con un'espressione che oscillava stranamente tra l'amore e qualcosa di più oscuro, qualcosa che nessuno riusciva ancora a decifrare. Le madri si asciugavano le lacrime di commozione, I bambini giocavano con I petali di rosa caduti sul pavimento di marmo, e la musica dell'organo riempiva ogni angolo di quella chiesa secolare dove generazioni di famiglie avevano celebrato I momenti più importanti della loro vita. La storia tra Giulia e Marco era iniziata 3 anni prima, durante una festa estiva sul lago di Garda, quando I loro sguardi si erano incrociati attraverso la folla, e qualcosa di inevitable era scattato tra loro. Lei lavorava come architetto in uno studio prestigioso di Milano. Lui era un affermato avvocato con uno studio tutto suo nel centro storico di Verona. Sembravano la coppia perfetta, quella che tutti invidiavano e ammiravano, quella che postava foto sorridenti sui social network e che organizzava scene eleganti per gli amici più stretti. Ma dietro quella facciata impeccabile si nascondeva una crepa profonda, una bugia monumentale che Giulia aveva tessuto con pazienza e determinazione, credendo che nessuno l'avrebbe mai scoperta. 6 mesi prima del matrimonio, durante un viaggio di lavoro a Roma, Giulia aveva incontrato Alessandro, un collega di un'altra azienda con cui aveva collaborato per un progetto importante. Quello che era iniziato come un innocente aperitivo dopo una riunione si era trasformato in qualcosa di più. In una serie di incontri clandestini che lei aveva giustificato a se stessa come una semplice distrazione a un momento di debolezza che non significava nulla rispetto a quello che provava per Marco, ma la buggy hanno legame corto. E Alessandro non era il tipo di uomo che si accontentava di essere l'amante segreto di nessuno. Aveva iniziato a mandare messaggi sempre più pressanti, a chiedere di lasciare Marco, a minacciare velatamente di rivelare tutto se lei non avesse preso una decisione. Giulia si era sentita intrappolata in una ragnatela che lei stessa aveva tessuto, divisa tra l'amore sincero che provava per Marco e quella folle trazione che la legava ad Alessandro. Aveva scelto di mentire, di continuare a fingere che tutto andasse bene, di organizzare il matrimonio più bello che Montefiore avesse mai visto, sperando che in qualche modo Alessandro si sarebbe arreso e avrebbe ceduto la sua scelta. Ma non aveva fatto I conti con la determinazione di un uomo respinto, né con la capacità di Marco di scoprire la verità attraverso una serie di coincidenze apparentemente casuali che si erano accumulate nel settimane precedenti al matrimonio. Un messaggio dimenticato sullo schermo del telefono, una fotografia vista per caso su Instagram, una telefonata interrotta troppo in fretta, e Marco aveva iniziato a mettere insieme I pezzi di un puzzle che rivelava un'immagine completamente diversa dalla donna che credeva di conoscere. La verità era emersa completamente solo 3 giorni prima del matrimonio, quando Marco aveva assunto un investigatore privato che gli aveva consegnato un fascicolo pieno di fotografi, messaggi e testimonianze che non lasciavano spazio a dubbi. Alessandro e Giulia si erano incontrati almeno 15 volte in 6 mesi. Avevano trascorso weekend insieme in hotel di lusso mentre lei diceva a Marco di essere via per lavoro, e avevano pianificato un futuro insieme prima che Giulia decidesse all'ultimo momento di tornare sui suoi passi.
Marco aveva passato 2 notti insonni a fissare quelle fotografie. A religare quei messaggi pieni di promesse e buggy, sentendo il cuore spezzarsi in 1000 pezzi mentre la rabbia cresceva dentro di lui come un'onda inarrestabile. Aveva pensato di annullare tutto, di mandar via gli invitati, di gridare la verità in faccia a Giulia e di sparire per sempre dalla sua vita. Ma poi era venuto fuori il lato più oscuro del suo carattere, quella parte di lui che voleva giustizia. Che voleva che Giulia pagasse pubblicamente per quello che aveva fatto. Che senta sulla propria pelle l'umiliazione e la vergogna che lui aveva provato scoprendo il tradimento. Così, Marco aveva preso la decisione più crudele e vendicativa che potesse immaginare. Avrebbe lasciato che il matrimonio procedesse normalmente fino al momento cruciale. Fino a quando il prete avrebbe chiesto se qualcuno avesse bisogno di sollevar contro quell'unione. E allora lui avrebbe parlato, avrebbe rivelato tutto davanti ai 200 invitati, davanti ai genitori di lei, davanti agli amici, ai colleghi, e ai parenti venuti da ogni parte d'Italia per celebrare quello che credevano essere l'inizio di una vita felice. Voleva che Giulia provasse esattamente quello che lui aveva provato, moltiplicato per 100, amplificato dalla presenza di tutti quelli che lei amava e rispettava. Non gli importava di apparire crudele o vendicativo, non gli importava di rovinare anche la propria reputazione. L'unica cosa che contava era far pagare a Giulia il prezzo del suo tradimento nel modo più spettacolare possibile. Aveva preparato ogni dettaglio con la meticolosità di un avvocato che prepara un caso importante, aveva stampato alcune delle fotografie più compromettenti, aveva salvato I messaggi più espliciti, aveva persino convinto l'investigatore privato a essere presente in chiesa come testimone silenzioso di quello che stava per accadere. La mattina del matrimonio, Giulia si era svegliata con il cuore leggero, finalmente convinta che il peggio fosse passato, che Alessandro avesse accettato la sconfitta e che la sua nuova vita con Marco stesse per iniziare davvero. Si era guardata allo specchio mentre la concierge veniva sistemata dalla parrucchiera e aveva visto una donna felice radiosa pronta a giurare amore eterno all'uomo che aveva scelto. Non aveva percepito nessun segno di quello che stava per accadere, nessun presentimento, nessuna intuizione. Marco era stato perfetto nei giorni precedenti, forse un po' più silenzioso del solito, ma lei aveva attribuito questo comportamento alla normale tensione pre-matrimonio. Quando era entrata in chiesa al braccio di suo padre aveva visto Marco alla terra e gli aveva sorriso con tutto l'amore che provava ignara del fatto che quello sguardo che lui le rivolgeva non era di amore ma di fredda determinazione. La cerimonia era proseguita secondo a copione, le lettere erano state fatte, I canti erano stati intonati dal coro della parrocchia, e finalmente era arrivato il momento dei voti. Il prete, Don Giuseppe, un anziano sacerdote che conosceva entrambe le famiglie da generazioni, aveva iniziato con voce solenne a pronunciare le parole rituali, chiedendo a Marco e a Giulia se erano lì di loro spontanea volontà, se promettevano di amarsi e rispettarsi per tutta la vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. Marco aveva risposto con voce ferma, guardando fisso Giulia negli occhi con un'intensità che avrebbe dovuto metterla in allarme, ma che lei aveva interpretato come emozione profonda. Poi era arrivato il momento fatidico, quello che Marco aveva atteso con una miscela di ansia e determinazione vendicativa. Don Giuseppe aveva pronunciato le parole che tutti stavano aspettando, le parole che normalmente sono solo una formalità ma che quel giorno sarebbero diventate il detonatore di un'esplosione social senza precedenti. Se qualcuno conosce un motivo per cui queste due persone non dovrebbero unirsi in matrimonio, parli ora o tada per sempre.
Il silenzio che seguì durò solo una frazione di secondo, ma a Giulia sembrò un'eternità. E poi Marco alzò la mano e disse con voce chiara e fredda che risuonò in tutta la chiesa: Io ho qualcosa da dire. Il tempo sembrò fermarsi in quell'istante, e 200 paia di occhi si voltarono simultaneamente verso Marco, con espressioni che andavano dalla curiosità alla preoccupazione. Don Giuseppe lo guardò confuso, non capendo se fosse uno scherzo o qualcosa di serio. Mentre Giulia sentiva il sangue gelarsi nel vin per qualcosa nel tono di voce di Marco le diceva che stava per succedere qualcosa di terribile. Marco fece un passo indietro, creando distanza fisica tra sé e Giulia. E poi iniziò a parlare con una calma agghiacciante che rendeva ogni parola ancora più devastante. Disse che non poteva sposare una donna che lo aveva tradito, promessi che aveva condotto una doppia vita mentre pianificavano insieme il loro futuro, che lo aveva guardato negli occhi ogni giorno mentendo con una facilità che faceva paura. La chiesa esplose in un mormorio confuso, con alcuni invitati che si alzarono in piedi, cercando di capire cosa stesse succedendo, mentre altri rimanevano seduti a bocca aperta, incapaci di processare quello che stavano sentendo. La madre di Giulia emise un grido strozzato e cercò di alzarsi per andare da sua figlia, ma suo marito la tratenne per un braccio, paralizzato dallo shock e dalla vergogna. Marco non si fermò, anzi, intensificò la sua accusa estraendo dalla tasca interna della giacca alcune fotografie, iniziò a mostrare il prete, e poi a passare tra I primi banchi. Erano immagini inequivocabili di Giulia e Alessandro insieme, in situazioni che non lasciavano spazio, interpretazioni innocenti, abbracciati all'entrata di un hotel, baciandosi in un ristorante, mano nella mano lungo una spiaggia. Ogni fotografia era una pugnalata al cuore di Giulia, che sentiva le ginocchia sedere mentre il pavimento di marmo sotto ai suoi piedi sembrava trasformarsi in sabbie mobili pronti a iotarla. Il vestito bianco che pochi minuti prima brillava di promessa ora sembrava un sudario di vergogna. Il velo che la copriva il viso era diventato una maschera trasparente dietro cui non poteva più nascondersi. Marco continuava a parlare, elencando date precise, luoghi specifici, dettagli così accurati che nessuno poteva dubitare della veridicità del suo accuse. Disse che Alessandro era un collega di Roma, che si erano incontrati per la prima volta 6 mesi prima, che Giulia aveva mentito innumerevoli volte, dicendo di esser via per lavoro, quando in realtà era con lui. La voce di Marco iniziò finalmente a incrinarsi quando arrivò alla parte più personale della sua confession, quando disse quando l'aveva amata, quando aveva creduto che lei fosse la donna della sua vita, quando aveva sognato di costruire insieme una famiglia e invecchiare al suo fianco. Disse che l'aveva scoperta solo 3 giorni prima e che aveva deciso di non dire nulla, perché voleva che provasse esattamente quello che lui aveva provato, che sentisse il dolore pubblico della scoperta, che capisse cosa significava essere traditi nel modo più umiliante possibile. A quel punto Giulia trovò finalmente la voce per parlare, ma quello che uscì dalla sua bocca non furono parole ma un grido straziante che echeggiò tra la nave della chiesa come il lamento di un animale ferito. La gamme le sedettero definitivamente e crollò in ginocchio sul gradino della terra. Il vestito bianco che si allargava intorno a lei come una macchia di innocenza perduta. Iniziò a piangere disperatamente, singhiozzi profondi che le scuotevano tutto il corpo, mentre cercava di dire qualcosa, di spiegare, di chieder perdono, ma le parole si perdevano nei singhiozzi e nell'orrore di ciò che stava accadendo. Gli invitati erano divisi, tra chi voleva intervenire e chi era troppo scioccato per muoversi, tra chi guardava con compassion Giulia e chi la guardava con disprezzo e giudizio.
La madre di Giulia finalmente si liberò dalla presa del marito, e corse verso l'altare, cercando di abbracciare sua figlia e di proteggerla dagli sguardi di tutti, mentre il padre rimase seduto con la testa tra le mani, incapaz di guardare. Don Giuseppe che aveva visto molte cose nella sua lunga carriera di sacerdote, era completamente impreparato a gestire una situazione del genere e cercava di calmare gli animi di riportare un minimo di ordine nel caos che si era scatenato. Marco guardava Giulia crollata ai suoi piedi e per un momento qualcosa si mosse dentro di lui. Un'ombra del dolore che aveva cercato di soffocare sotto la rabbia e il desiderio di vendetta. Ma era troppo tardi per tornare indietro, troppo tardi per fermare la volanda che lui stesso aveva messo in moto. E Cosanu si voltò e iniziò a camminare verso l'uscita della chiesa con passi misurati, mentre gli invitati si dividevano spontaneamente per lasciargli passaggio come davanti a un corteo funebre. Ma proprio quando Marco stava per raggiungere la porta della chiesa, qualcosa di completamente inaspettato accade, qualcosa che nessuno, nemmeno lui, avrebbe potuto prevedere. Una voce maschile si alzò dal fondo della chiesa, forte e chiara, e disaspettata. Sì, il qualcosa che tutti devono sapere prima che questa storia finisca Cosanu. Tutti si voltarono a guardare e videro un uomo sulla quarantina, elegantemente vestito che si stava facendo strada tra I banchi verso l'altare. Giulia alzò lo sguardo dal pavimento dove era ancora inginocchiata e il suo viso divenne ancora più pallido quando riconobbe Alessandro, l'uomo con cui aveva avuto la relazione, l'uomo che aveva creduto fosse rimasto a Roma, e che invece era lì in quella chiesa nel giorno del suo matrimonio. Marco si fermò con la mano sulla maniglia della porta, confuso e allarmato da questa nuova variabile che non aveva previsto nel suo piano di vendetta. Alessandro arrivò davanti all'altare e si rivolse direttamente a Marco, ignorando completamente Giulia che lo guardava con occhi pieni di terror per quello che stava per dire. Alessandro iniziò a parlare con una voce che tradiva una profonda emozione, dicendo che era vero tutto che Marco aveva detto, era vero lui, e Giulia avevano avuto una relazione, si erano visti per mesi, avevano fatto progetti insieme. Ma poi aggiunse qualcosa che fe scalare il sangue a tutti I presenti, disse che Giulia aveva cercato di interrompere la relazione più volte, che aveva pianto tra le sue braccia dicendogli che amava Marco, e che non poteva continuare a tradirlo, ma che lui, Alessandro, l'aveva ricattata emotivamente e manipolata, minacciando di rivelare tutto se lei lo avesse lasciato. Disse che era stato lui a seguirla ossessivamente, e presentarsi nei posti dove sapeva che lei sarebbe stata, a bombardarla di messaggi fino a quando lei non cedeva e acconsentiva a vederlo. Disse che aveva spagliato tutto, che era ossessionato di lei in modo malato, e che meritava di essere denunciato per stalking più che essere considerato il suo complice consensuale. Marco ascoltava con crescente sgomento, realizzando che la storia che credeva di conoscere perfettamente aveva sfumature e complessità che non aveva mai considerato, troppo accecato dalla rabbia per vedere oltre la superficie del tradimento. Alessandro continuò, dicendo che era venuto lì oggi non per rovinare ulteriormente le cose ma per assumersi la responsabilità delle sue azioni, per dire pubblicamente che gran parte della colpa era sua, che aveva approfittato di un momento di debolezza di Giulia per insinuarsi nella sua vita e manipolarla. Estrasse dalla tasca il suo telefono e mostrò a Marco una serie di messaggi in cui Giulia gli diceva di lasciarla in pace, di smettere di cercarla, che voleva sposare Marco e costruire una vita con lui. Messaggi che Marco non aveva mai visto perché l'investigatore privato si era concentrato solo sul proof del tradimento, non sul contesto che lo circondava. Giulia guardava Alessandro con un'espressione impossibile da decifrare,
misto di gratitudine per averla in par scagionata e di rabbia per essere stata ridotta vittima quando la verità era molto più complicata. Perché era vero che Alessandro l'aveva manipolata e ricattata emotivamente, ma era anche vero che lei era entrata volontariamente all'inizio, che aveva risposto ai suoi messaggi, che aveva scelto di vederlo ancora e ancora prima che la situazione degenerasse in qualcosa di più oscuro e controllante. Don Giuseppe tentò di intervenire, di dire che quella chiesa non era opposto per risolvere questioni così personali e complesse, che tutti dovevano calmarsi e parlare in privato, ma ormai gli eventi avevano preso una piega propria, e nessuno sembrava in grado di fermarli. Marco tornò verso l'altare con passi incerti, guardando alternativamente Giulia e Alessandro, cercando di processare queste nuove informazioni, di capire cosa fosse vero e cosa fosse giustificazione quando Giulia fosse vittima e quando fosse colpevole. Si inginocchiò davanti a Giulia, che ancora piangeva disperatamente con il viso tra le mani, e la sollevò dolcemente il mento per guardarla negli occhi. La chiese con voce rotta se fosse vero quello che Alessandro aveva detto, se lei avesse davvero cercato di interrompere la relazione, se fosse stata costretta a continuare contro la sua volontà. Giulia annui tra I segnali dicendo che se era vero ma che questo non cancellava il fatto che avesse sbagliato all'inizio, che avesse fatto la scelta sbagliata entrando in quella relazione, che avesse tradito la sua fiducia e che se poi aveva cercato di riparare. La tensione nella chiesa era diventata così densa che si poteva tagliare con un coltello. Con gli invitati che assistevano a questa scena come se fosse un dramma teatrale, ma molto più real e doloroso. L'amici di Giulia piangono meglio nei banchi. Alcuni amici di Marco lo incoraggiavano ad andarsene e a non guardare indietro. Altri invece sembravano mossi a compassion da questa rivelazione che cambiava completamente la natura di quello che era successo. Alessandro rimase lì in piedi, avendo fatto la sua confession, aspettando che qualcuno decidesse cosa fare con questa nuova verità. Marco si alzò lentamente, aiutando anche Giulia a mettersi in piedi, e per un momento sembrò che stesse per abbracciarla, per perdonarla, per dire che avrebbero superato tutto questo insieme. Ma poi qualcosa nel suo sguardo si indurò di nuovo, e disse a voce abbastanza alta da farsi sentire da tutti che non importava quando fosse complicata la situazione, non importava quando Alessandro l'avesse manipolata. Il fatto rimaneva che lei aveva fatto una scelta iniziale, aveva mentito promessi, aveva tradito la sua fiducia in un modo che non poteva essere semplicemente perdonato con una spiegazione. Disce forse un giorno, tra mesi o anni, avrebbero potuto parlare di nuovo, provare a capire cosa era andato storto, magari anche ricostruire qualcosa se fosse stato possibile. Ma che quel giorno non avrebbe sposato Giulia, non dopo tutto quello che era successo, non in quella chiesa piena di gente che li aveva visti distruggersi a vicenda nel modo più pubblico e umiliante possibile. Si tos la figlia che aveva in tasca, quella che avrebbe dovuto scivolarsi il dito di Giulia tra pochi minuti, e la mise al palmo della sua mano senza metterla al dito, un gesto simbolico che diceva tutto quello che le parole non potevano esprimere. Giulia guardò quella figlia con occhi pieni di lacrime e poi guardò Marco, e per un momento sembrò che volesse dire qualcosa, che volesse combattere per lui, per loro, per quello che avevano costruito in 3 anni. Ma poi si riscontrò che non c'era nulla da dire, che Marco aveva ragione, che lei aveva distrutto qualcosa di prezioso e che nessuna spiegazione o giustificazione poteva riparare quel danno. Così annui semplicemente, accettando il suo destino, accettando la fine di quel sogno, accettando che quel vestito bianco non l'avrebbe mai portata all'altare come aveva immaginato.
Marco si volta di nuovo verso l'uscita ma questa volta prima di andarsene si fermò davanti ad Alessandro e gli disse in tono gelido che se avesse mai più cercato di contadere Giulia se avesse continuato a stalkerla o a manipolarla in qualsiasi modo lui personalmente si sarebbe assicurato che pagassi per le sue azioni attraverso ogni mezzo legale disponibile. Alessandro knew, capendo che quello era il minimo che meritava. E per la prima volta da quando era entrato in quella chiesa, il suo sguardo mostrò qualcosa che assomigliava a un rimorso genuino. Marco uscì finalmente dalla chiesa, lasciandosi alle spalle il caos, le lacrime, le chiuse e le rivelazioni, camminando verso una vita completamente diversa da quella che aveva immaginato quando si era svegliato quella mattina. Gli invitati iniziarono lentamente a muoversi. Alcuni seguendo Marco fuori dalla chiesa per offrirgli supporto, altri avvicinandosi a Giulia per consolarla o semplicemente per cercare di capire cosa fosse realmente successo. Don Giuseppe dichiarò ufficialmente che la cerimonia era terminata, una sottovalutazione epica considerando quello a cui tutti avevano appena assistito, e invitò le persone a lasciare la chiesa con rispetto e discrezione. La madre di Giulia rimase accanto a sua figlia, tenendola stretta mentre continuava a piangere. Il vestito bianco ora macchiato dalle lacrime e dalla polvere del pavimento dove si era inginocchiata. Il padre si avvicinò finalmente, con il viso invecchiato di 10 anni in pochi minuti, e aiutò sua moglie a portare Giulia fuori dalla chiesa attraverso una uscita laterale per evitare la folla che si stava radunando fuori. Alessandro rimase da solo all'altare per qualche minuto, guardando lo spazio vuoto dove pochi minuti prima si sarebbe dovuto consumare un matrimonio, riflettendo sulle conseguenze delle sue azioni e sulla vita che aveva contribuito a distruggere. Poi anche lui se ne andò, scomparendo nella folla di invitati confusi sia che ancora non riuscivano a credere a quello che avevano appena visto. La chiesa di San Marco, che quella mattina era stata preparata con fiori e decorazioni per celebrare l'amore eterno, si svuotò lentamente, lasciando solo ai gigli bianchi e ai petali di rosa come testimoni silenziosi di quello che sarebbe passato alla storia come il matrimonio più scandaloso che Montefiore avesse mai conosciuto. Nei giorni, e nelle settimane che seguirono, la storia si diffuse come un incendio attraverso la piccola città e oltre, alimentata dai social media e dal passaparola. Alcuni prendevano la parte di Marco, dicendo che aveva fatto bene a smascherare pubblicamente Giulia per il suo tradimento, che lei meritava quella umiliazione per quello che aveva fatto. Altri invece criticavano la sua crudeltà, dicendo che avrebbe potuto semplicemente annullare il matrimonio in privato invece di creare quella scena devastante, davanti a 200 persone. Altri ancora si concentravano su Alessandro e sul suo ruolo manipolativo nella vicenda, chiedendo che venisse preso qualche provvedimento legale contro di lui per stalking e manipolazione emotiva. Giulia si ritirò dalla vita pubblica per diversi mesi lasciando il suo lavoro e trasferendosi temporaneamente dai genitori in una casa di campagna lontana da Montefiore, cercando di elaborare quello che le era successo e di ricostruire se stessa dal massacro di quel giorno terribile. Iniziò una terapia per affrontare sia il trauma dell'umiliazione pubblica sia i pattern di comportamento che l'avevano portata a fare qualcosa autodistruttivo, cercando di capire perché aveva rischiato tutto per una relazione che, in fondo non voleva davvero. Marco invece cercò di andare avanti immergendosi nel lavoro, accettando casi sempre più impegnativi che lo tenevano occupato 16 ore al giorno e gli impedivano di pensare troppo a quello che aveva perso. Ma le notti erano difficili piene di sogni in cui vedeva Giulia in quell'istante in cui era crollata in ginocchio e si svegliava chiedendosi se avesse fisa se la sua vendetta fosse stata giustizia o solo crudeltà mascherata da principi morali.
Si canto lentamente che distrugger publicamente Giulia non gli aveva portato la pace che cercava, ma solo un vuoto ancora più grande di quello che aveva sentito scoprendo il tradimento. Alessandro lasciò Roma e si trasferì in un'altra città cambiando lavoro e cercando di ricominciare. Zero, ma la reputazione di quello che aveva fatto lo seguiva ovunque grazie alla potenza virale della storia che era diventata quasi leggendaria su internet. Ven identificato come il manipolatore della storia, l'uomo che aveva usato ricordi emotivi e stalking per tenere una donna intrappolata in una relazione, e questo marchio era difficile da cancellare indipendentemente da quando cercasse di spiegare la sua versione dei fatti. Un anno dopo quel giorno tragico, Giulia era finalmente riuscita a ricostruire pezzi della sua vita. Aveva trovato un nuovo lavoro in un'altra città. Aveva fatto nuove amicizie che non sapevano nulla della sua storia passata. E aveva imparato a vivere con il peso di quello che era successo senza la storia che la definisse completamente. Non aveva più sentito Alessandro, che aveva rispettato l'ultimatum di Marco, e non l'aveva mai più contattata, permettendo finalmente di chiudere quel capitolo tossico della sua vita. Ma sarà una cosa che non riusciva a dimenticare, una persona che ancora occupava i suoi pensieri ogni giorno, Marco. Non perché sperassi in una riconciliazione, ma perché voleva che lui sapesse quanto fosse davvero dispiaciuta, quanto avesse pagato per i suoi errori, quanto avesse imparato da tutta quella sofferenza. Casu dopo mesi di incertezza decise di scrivergli una lettera non aspettandosi una risposta ma sentendo il bisogno di esprimere tutto quello che non aveva potuto dire quel giorno era intesa, quando era troppo sopraffata dalla vergogna e dal dolore per articolare qualsiasi pensiero corrente. Nella lettera spiegò tutto nei minimi dettagli, il come e il perché era successo, la sua responsabilità iniziale nell'entrare in quella relazione con Alessandro, ma anche la progressiva escalation di comportamenti manipolativi e controllanti che l'avevano intrappolata. Non cercò di giustificarsi o di scaricare tutta la colpa su Alessandro, ma vol che Marco capisse la complessità di ciò che era accaduto, che non era stata una semplice storia di tradimento, ma qualcosa di più sfumato e problematico. Gli disse capiva perfettamente perché non l'avesse fissata. Quel giorno che al suo posto avrebbe probabilmente fatto lo stesso ma che la parte più difficile da accedere non era stata la fine della loro relazione ma il modo in cui era finita l'umiliazione pubblica che aveva segnato non solo lei ma anche entrambe le loro famiglie e tutti quelli che li amavano. Gli ci se potevano incontrarsi, non per tornare insieme ma semplicemente per avere una conversazione onesta, per chiudere davvero quel capitolo in un modo più sano e maturo di come era stato aperto. Marco ricevette la lettera una fredda mattina di novembre e la lesse e rilesse diverse volte, sentendo riemergere tutte le emozioni che aveva cercato di seppellire sotto il lavoro e la distrazione. La sua prima reazione fu di rabbia, di voler ignorare la lettera e continuare con la sua vita come se Giulia non esistesse più. Ma poi qualcosa si ammorbò dentro di lui, una voce piccola che gli diceva che forse anche lui aveva bisogno di quella conversazione, di quella chiusura, per poter davvero andare avanti. Accettò di incontrarla in un caffè neutrale lontano da Montefiore, in una città dove nessuno li conosceva e dove potevano parlare senza il peso degli sguardi giudicanti e dei sassuri. L'incontro fu difficile, pieno di silenzi imbarazzati e parole pesanti, ma anche stranamente liberatorio per entrambi. Giulia si scusò ancora una volta, non aspettandosi perdono ma volendo che lui sapesse quando fosse cambiata, quando avesse imparato su se stessa e sui suoi pattern autodistruttivi. Marco mais che forse era stato troppo crudo nella sua vendetta, che avrebbe potuto gestire la situazione in modo diverso.
che l'umiliazione pubblica era stata eccessiva e che se il suo dolore era real e giustificato. Non tornarono insieme, non ci fu nessun lieto fine hollywoodiano in cui l'amore trionfa su tutto, ma se fu qualcosa di altrettanto prezioso, la comprensione reciproca e il perdono. Non quello che cancella tutto ma quello che permette di andare avanti senza portarsi dietro il peso tossico dell'odio e del risentimento. Mentre uscivano da quel caffè, entrambi sentirono qualcosa di diverso dentro di loro, come se un nodo che li aveva strangolati per un anno intero si fosse finalmente allentato. Marco guardò Giulia allontanarsi nella folla e provò per la prima volta da quel giugno maledetto qualcosa che non era rabbia o dolore ma una sorta di pace. Melanconica la consapevolezza che alcune storie semplicemente finiscono e che non si la nulla di sbagliato in questo. Giulia s'alzò treno che l'avrebbe riportata alla sua nuova vita e piens. Ma non erano lacrime di disperazione come quel che aveva versato sul pavimento di quella chiesa. Erano lacrime di sollievo e di eccitazione. La certezza che finalmente poteva smettere di portare quella croce di vergogna e iniziare davvero a vivere di nuovo. Ma la storia che tutti ricordavano, quella che continuava a circolare nei bar di Montefiore e sui social media, non era questa parte finale di riconciliazione e crescita personale. No, quello che la gente ricordava e continuava a raccontare era quel momento esatto in cui Marco aveva alzato la mano in chiesa, quel momento in cui il sogno di Giulia si era frantumato davanti a 200 testimoni, quel momento in cui la vendetta aveva preso il posto dell'amore all'altare. Ricordavano il suo grido disperato, il modo in cui era crollata in ginocchio, il vestito bianco che si allargava sul pavimento come le ali di un angelo caduto. Ricordavano l'arrivo improvviso di Alessandro e la sua confessione che aveva aggiunto un altro strato di complicità a una situazione già devastante. E soprattutto ricordavano il modo in cui Marco era uscito da quella chiesa, dritto e determinato, lasciandosi alle spalle non solo una donna ma un'intera vita che aveva immaginato e pianificato. Quella storia divenne un monito, un esempio che I genitori raccontavano ai figli quando parlavano di fiducia e conseguenze, che gli amici si sussurravano quando bevevano troppo vino e filosofeggiavano sull'amore e sul tradimento. Divenne parte del folklore locale, esagerata e distorta con ogni racconto fino diventare quasi mitologica, con dettagli inventati e drammatizzazioni che non erano mai accaduti. Alcuni dicevano che Giulia aveva avuto non uno ma 3 amanti, altri che Marco aveva stampato foto giganti e le aveva appese in tutta la chiesa, altri ancora che c'era stata una rissa fisica tra Marco e Alessandro. La verità, già abbastanza drammatica di suo, venne sepolta sotto strati di finzioni e gossip, ma l'essenza rimaneva la stessa. Una donna aveva tradito la fiducia dell'uomo che amava, e quell'uomo aveva scelto la vendetta pubblica in vez del perdono privato, e entrambi avevano pagato un prezzo altissimo per la loro scelta. Anni dopo, quando sia Marco che Giulia avevano trovato nuove relazioni e costruito nuove vite, quando il dolore si era trasformato in una cicatrice che si sentiva solo quando il tempo cambiava, qualcuno gli se rimpiangevano qualcosa di quel giorno terrible. Marco pensò a lungo prima di rispondere e disse rimpiangeva la crudeltà della sua vendetta, ma non la decisione di non sposare qualcuno che aveva tradito la sua fiducia in modo così profondo. Giulia invece disse rimpiangeva ogni singolo momento che aveva portato a quel giorno, ogni bugia, ogni incontro segreto, ogni scelta egoista, ma che era grata per le lezioni che quella sofferenza le aveva insegnato su se stessa e su quello che voleva davvero dalla vita. Entrambi ammisero che se potessero tornare indietro, non cambierebbero il risultato finale, la fine della loro relazione era
Inevitable e necessaria, ma avrebbero cambiato il modo, avrebbero scelto la dignità, in vista del dramma la conversazione privata, in vista dello spettacolo pubblico. La Chiesa di San Marco continua a ospitare matrimoni dopo quel giugno scandaloso, ma Don Giuseppe noto che le coppie che si sposavano lì sembravano più consapevoli del peso dei voti che stavano per pronunciare. Come se la storia di Marco e Giulia alleggiasse ancora nell'aria profumata di incenso un promemoria invisible ma potente di quanto sia fragile la fiducia e di quanto sia devastante quando vi infranta. Gli anziani del paese dicevano che a volte nel notti silenziose si poteva ancora sentire l'eco di quel grido che Giulia aveva lanciato quando era crollata in ginocchio, un suono fantasma che ricordava a tutti che dietro ogni scandalo ci sono persone reali con cuori reali che battono e si spezzano. Ma forse era solo il vento che fischiava tra le antiche pietre, portando con sé i segreti di generazioni di amori iniziati con speranza e terminati con dolore. E cosa nu la vita continua Montefiore come continua avanti con nuove storie che sostituivano gradualmente quelle vecchie, con nuovi scandali che facevano dimenticare quelli passati con nuove coppie che si sposavano. Pin di speranza nonostante sapessero che non sia garanzia di lieto fine. Marco e Giulia divennero solo nomi in una storia che la gente raccontava, personaggi quasi mitologici in una leggenda urbana su amor, tradimento e vendetta. Ma per loro, per le persone reali che avevano vissuto ogni secondo di quel incubo la storia non era finita in chissà quel giorno ma continuava ogni giorno nella loro lotta per perdonare se stessi per imparare per crescere per trovare la forza di amare di nuovo nonostante le cicatrici. E forse questa era la vera storia non quella drammatica che tutti ricordavano ma quella silenziosa e privata della guarigione che nessuno vedeva della ricostruzione che avveniva pezzo per pezzo giorno per giorno fino a quando il passato non era più una prigione ma solo un ricordo doloroso ma distante di chi erano stati e di quanto lontano erano arrivati di quel momento in cui tutto era crollato davanti agli occhi del mondo intero. Lascia un commento qui sotto. Cosa avresti fatto al posto di Marco? Pensi che Giulia meritasse questa umiliazione pubblica o Marco è stato troppo crudo? Condividi la tua opinione e non dimenticare di seguirci per storie più intense come questa. Presto nuovi video con storie che ti lasceranno senza parole.